Meu filio infiu uma mala desgastada, minhas mãos tremulas e diz que minha presença, sua, casa estava finalmente sufocando seu casamento, mesmo depois de ter lhe dado cada centavo que possuía. Aos 68 anos, estava em pé na calçada rachada em frente a motel iluminado por neon. Na quarta-feira, 6 de maio, segurando apenas $40 e os papias da alta de minha recente consulta cardiológica. Mark pensou que finalmente havia me enterrado nas sombras daquela pensão barata. Mas esqueço que as vidas que salviai como enfermeira deixaram para tras uma trilha de dívidas que ele jamais poderia imaginar. Meu nome é Elena Vance, uma enfermeira cirúrgica apaixonada que passou 35 anos trabalhando em turnos duplos no Mercy General, em Chicago, apenas para garantir que meu único filho nunca precisasse passar por dificuldades. Vivi em uma modesta casa de tijolos nos suburbios de Oak Park por 3 décadas. Lar que comprei como seguro de vida do meu falecido marido e mantive como o suor do meu próprio trabalho. Quando Mark veio a mim há 3 anos, correndo por causa de sua startup de tecnologia falida e uma montanha de dívidas com juros altíssimos, neo hesitai, transfer todo o meu fundo de apaixonadoria para salvá-lo. Acreditai que o papel de uma me era ser a rede de segurança, sem perceber que, eu seguro-lo, eu estava ensinando-o a cortar as próprias cordas que sustentavam minha vida. Depois que minhas economias acabaram, ele me convenceu a vender minha casa, prometendo que sua nova residência em Naperville sempre teria uma bela suite esperando por sua me para envelhecer com dignidade. Mudei-me para o apartamento no Pareo deles com o coração caio de esperança, achando que finalmente poderia ser a avó que sempre sonhei, ajudando a cuidar dos meus netos. Leva-menos de 6 meses para minha nora, Sarah, parar de me chamar pelo nome e começar a se referir a mim como uma hóspede, que já havia ultrapassado seu tempo de permanência. Todas as manhãs eu acordava cedo para preparar os lanches das crianças e esfregar os pisos, tentando provar meu valor para que não me vissem como peso no orçamento mensal de casa. Mark peruda olhar nos meus olhos durante o jantar, fixando o olhar em seu caro bife enquanto eu comia sopa requentada, os ouvia discutir sobre a nova academia que planejavam construir em casa. Atenção naquela casa torno uma nevoa sufocante que me seguia por todos os comodos, fazendo-me sentir como fantasma assombrando uma família que já havia me esquecido. No mês passado, Sarah me apresenta conjunto de documentos legais, dizendo que eram apenas papias simples de gesto de propriedade. Confiai no meu filho quando ele diz que aquilo protegeria meus bens restantes e garantiria que eu nunca mais precisaria me preocupar com contas. Minha mão tremia ao assinar, sem saber que estava abrindo mão do último controle legal que ainda tinha sobre a arrancadixada por meu marido para cuidar de mim. Assim que a tinta seco, o ambiente de casa mudou de indiferença fria para uma crueldade calculada. Eles começaram a falar de mim como se eu não estivesse presente, comentando sobre minha saúde em declínio e o espaço desnecessário que eu ocupava. 2 semanas atrás, Sarah reclamou que o Cairo de minha comida estragava a estética de cozinha e me proibiu de cozinhar depois das 4 da tarde. Passei minhas noites sentada no escuro do Pareo, ouvindo as risadas abafadas dos meus netos, perguntando-me quando me tornei uma estranha para o menino que dia embelei para dormir. Ontem, Mark me mandou arrumar minhas coisas, dizendo que precisavam do quarto para escritório. O lugar encantador que ele permite era motel em ruínas. Quando ele foi embora, nem sequer olhou para trás. Entreguei meus últimos $40 por quarto com uma porta que mal trancava. Senti na beira do calcio manchado, percebendo que meu próprio filho havia usado meu amor para tirar minha dignidade. Peguei minha antiga licença do enfermagem, rachada, mas ainda legível. 30 anos atrás, eu era quem mantinha a linha entre a vida e a morte. Naquela noite de neve na I-94, salvei menino preso
caro distrudo. Phys uma tracheotomia improvisata com uma canita canavite, mantindo vivo por horas. Nunca procuriai reconhecimento. Agora, naquele cordo miserable. Sini uma calma estranha. As 21h45, uma limusine preta peru do lado de fora. Hamem elegante batu a porta. Você a Elena Vance. Ele diz representar client muito importante. O menino que salviai havia crescido. David Sterling, bilionario que passo décadas me procurando. Ele nunca esquece minha voz. O advogado me entregou documento. Uma propriedade cargo uma fundação. David queria que eu fosse presidente honoraria. Eles já haviam detectado fraude nos documentos que meu filho me fez assinar. As contas de Mark foram congeladas. Entrei na limusine. Passei pela casa dele sabendo que tudo estava prestes a mudar. Chegamos a uma mansão. David estava lá, emocionado. Procurei você por muito tempo, Elena. Ele me levou para dentro. No dia seguinte, recebi a notícia. Mark e Sarah estavam sendo despejados. A casa voltaria para meu nome. Ele ligou várias vezes. Apaguei todas as mensagens. Senti na varanda vendo o nascer do sol. Finalmente livre. David planejava expander o hospital homenagem ao meu marido. Sarah estava sendo investigada por fraude. Eles iriam experimentar a mesma realidade que me impuseram. Decidi neo guardar rancor. Mas também nunca mais permitir abuso. Criei fundo para meus netos, protegido dos pais. Assinei novos documentos, desta vez com clareza. Ao final de semana, percebi. Ser enfermeira neo era apenas meu trabalho. Era o escudo que, no fim, me salvo. Eu estava ali. Aos 68 anos. Como futuro tão brilhante quanto as luzes refletidas no lago. Passei minha primeira manhã na propriedade Sterling caminhando pelos jardins banhados pelo sol. Maravilhada com o fato de que único auto de bondade, décadas atrás, poderia florescer santuário, tão magnífico e partido. O Sr. Henderson chega pouco depois do café de manhã com uma pasta de curo contendo os primeiros registros bem-sucedidos para a restauração imediata das minhas contas médicas e a apreensão total dos títulos de propriedade de Naperville. Ele explica que, como os documentos de gesto de propriedade foram autenticados pela prima de Saracim a minha presença, toda a transação foi considerada uma fraude de nível criminal. O que provavelmente desencadearia uma grande investigação estadual. Mark enviou uma mensagem desesperada dizendo que estavam sendo obrigados a colocar seus pertences sacos de lixo, pois o banco já havia emitido uma ordem de desocupação emergencial de 24 horas. Apaguei a mensagem sem pensar duas vezes, lembrando do peso frio e duro daquela mala azul desgastada que ele havia colocado minhas mãos poucos dias antes. Era estranho como as coisas haviam mudado tão rapidamente, deixando a lutar por teto enquanto eu estava sentada ambiente caio de arte refinada e movies de magno caros. David juntou-se a mim para café na varanda. Esse rosto iluminado por uma calorosa sinceridade que me lembrava por que passei tantos anos lutando por cada paciente. Ele diz que esse sucesso no mundo de tecnologia parecia vazio a perceber que poderia usar sua fortuna para proteger aqueles que dia o protegeram. Passemos a tarde revisando os projetos de clínica comunitária Vance, uma instalação de última geração que ofereceria atendimento médico gratuito aos idosos e aos esquecidos de cidade. Pela primeira vez em 3 anos, Naomi senti fardo. Mas uma mulher com propósito. De repente, o interfone do porteio tocou com urgência, mostrando o SUV pretido de Mark parado na entrada enquanto ele gritava meu nome com desespero. Ele parecia desarrumado e envelhecido, implorando por 5 minutos para explicar que Sarah havia assumido o controle dos assuntos legais. David me alhu, oferecendo ajuda, mas respirei fundo e decidi enfrentar meu filho. Caminhei o porteio, o cascalho rangindo sob meus pés. Os alhos de Mark se irregularam. E ele começou a culpar Sarah. Me, você precisa nos ajudar, ele correu.
Olhe para, ele neo 6 meso menino que ame. Você diz que neo havia espaço para mim. Respondi calmamente. Virias costas e fui embora. Naquela noite, o Sr. Henderson confirmou que eles haviam sido despejados e estavam em motel barato. Neo sem alegria, apenas compreensão. 2 dias depois, voltei à casa para pegar meus pertences. A casa parecia uma cena de crime. Encontrei a antiga cadeira do meu marido abandonada na garagem. Decidi vender a casa e dor tudo para abrigo feminino. De volta à propriedade, David me convidou para gala. Passei a semana me preparando. Na noite do evento, usei vestido azul marinho e 6 no espelho uma sobrevivente. O soleo estava caio do elite. Fui apresentada como símbolo de coragem. Uma mulher veio et mim querendo, lembrando de su pai que havia sido meu paciente. Subi ao palco e falei sobre proteger os idosos. Recebi uma ovação de pé. Depois, percebi que havia encontrado uma nova família. Enquanto isso, Mark enfrentava acúsicos graves. Recebi uma carta pedindo acordo. Recusei. Passei a quarta-feira na construção de nova clínica. Ajudei uma jovem enfermeira chamada Sarah com seus estudos. Percebi que riqueza é uma ponte. David mostrou documentário sobre heróis esquecidos. Minha história seria o centro. O julgamento de Mark foi marcado. Revivi a dor e o testemunhar. Mas cada palavra me libertava. Uma tarde chuvosa, meus netos vieram me visitar. Eles estavam assustados. Prometi que sempre seriam protegidos. Levi-os para morar comigo. A casa ganhou vida. Mark tentou voltar, mas foi preso por violar a ordem judicial. Vi-lo algemado, foi impactante. Levi as crianças e o túmulo do avô. Falamos sobre bondade. Eles concorreram a me ver como heroína. A fundo que eu cresço. Abri uma segunda clínica. Eu estava mais ativa do que nunca. David dizia que eu tinha mais energia que todos. Recebi pacote do motel, reliquário esquecido. O dono agradeço minha dignidade. Isso me lembro que a bondade todo lugar. Sarah fez acordo para testemunhar contra Mark. Sem tristeza, mas sabia que era inevitável. Passei a noite ensinando meus netos a fazer torta de maca. David se junto a nós. Percebi que minha vida estava apenas começando. Recebi convite para uma convenção nacional do enfermagem. Meu nome agora simbolizava integridade. Fiquei na varanda olhando a cidade. Sem gratidão. A oração daquela quarta-feira foi respondida. A luz sempre encontra caminho, mesmo nas tracos mais sombrias. O dia da acusação formal chega com sucinzento e pesado sobre o Tribunal de Chicago, e eu observei do fundo da sala enquanto Mark entrava acompanhado de seu advogado caro. Ele parecia menor do que eu lembrava, sem a arrogância que antes definia seus passos. Permaneci séria enquanto o promotoria a longa lista de crimes financeiros e abuso contra idoso. A equipe jurídica de fundação David Sterling senta-se ao meu lado, lembrando silenciosamente que eu já não era a mulher indefesa abandonada em motel barato. Quando chega minha vez de testemunhar, a sala ficou em completo silêncio. Sem meus 30 anos do enfermagem firmarem minha voz enquanto me preparava para dizer a verdade. Descrevi o momento em que fui pressionada a assinar os documentos de propriedade, como a voz do meu filho usada como uma arma suave de manipulação. O promotor apresenta relatórios com habeas forenses mostrando que mais de $400,000 das minhas economias haviam sido desviados para a startup fracassada de Mark apenas 3 meses. Mark evita meus olhos enquanto seu advogado tentava argumentar que as transferências eram apenas presentes de uma mãe amorosa e generosa. Ente veio a varada do julgamento. A própria prima de Sarah, a tabelia que havia processado ilegalmente os documentos, subiu ao banco das testemunhas e confessou seu papel no esquema. Ela admitiu que Sarah lhe pagara $2,000 para ignorar a exigência legal de minha presença física, provando que a traco fora ato criminoso calculado. Vi o rosto de Sarah empalidecer enquanto sua máscara de perfeição suburbana desmoronava diante da possibilidade real de uma longa sentença.
Avos do juiz se como trabalho ao descrever suas acos como uma traco parasitaria, o vinculo mais sagrado de sociedade humana. Mark foi condenado a 5 anos de prisão estadual. Sarah recebeu pena suspensa e 3 anos de liberdade condicional intensiva, desde que cooperas como restituto, total dos meus bens roubados. Quando os oficiais levaram Mark algemado, e ele finalmente olhou para mim, como pedido silencioso de perdão que eu ainda não estava pronto para considerar. Sai do tribunal sob o sol de tarde, sentindo uma leveza profunda enquanto as correntes legais dos últimos 3 anos finalmente se rompiam. A propriedade sterling tornou-se centro de atividades enquanto finalizávamos os planos de clínica comunitária Vance, prevista para abrir ao público no início de setembro do ano seguinte. Meus netos, Emma e Leo, floresceram naquele novo ambiente, suas risadas enchendo os corredores de Manseo com uma alegria que eu não sentia havia anos. David Sterling me tratava como uma reina, cuidando de cada detalhe de minha vida com respeito e carinho, muito diferente do apartamento no Pareo onde eu vivera antes. Criamos fundo de bolsas nome do meu marido para estudantes do enfermagem comprometidos, servidosos e comunidades marginalizadas. Passei minhas tardes orientando jovens enfermeiros no Mercy General, ensinando que a dignidade é a base de toda cura verdadeira. Certa noite, Sarah ligou para a propriedade de telefone público, com a voz trêmula, pedindo para ver as crianças e dizendo que, finalmente, entendia a gravidade de seus erros. Informei que qualquer contato teria de ser supervisionado por profissional nomado pelo tribunal e aprovado pelo representante legal das crianças. Ela correu e implorou por uma segunda chance, mas desligou como mal firme. Arrependimento verdadeiro exige mais do que lágrimas depois de ser apanhado em flagrante. A clínica comunitária Vance abriu as portas com uma grande cerimônia de inauguração. Fiquei no palco ao lado de David Sterling enquanto o prefeito declarava aquilo dia histórico para a cidade. Observei os primeiros pacientes entraram, muitos parecendo tão cansados e esquecidos quando eu havia me sentido naquela noite, chuvosa, no motel iluminado por neon. Oferecíamos mais do que atendimento médico. Davamos a eles lugar onde suas histórias eram ouvidas e suas vidas valorizadas. David me presentia com estetoscopio banhado a ouro, gravado com as palavras O Anjo da I-94. Percebi então que o acidente de 30 anos antes não fora apenas uma tragédia, mas encontro divino que me conduzira aquele momento de justiça restauradora. Minha vida já não era definida pela traco do meu filho, mas pelas milhares de vidas que agora eu podia impactar por meio de fundação e das clínicas. Comecei a escrever minhas memórias, incentivada por David, para que outros idosos aprendessem a se proteger dos sinais sutis e predatórios de exploração financeira familiar. O livro tornou-se best-seller, e passei a viajar pelo país dando palestras, minha voz tornando-se farol de esperança para quem sofria silêncio. Mark me enviava cartas de prisão, caias de desculpas e reclamações, mas ainda sem assumir responsabilidade pelo dano emocional e físico que me causara. Guardei as cartas numa gaveta, como lembrança do homem que criei e dos limites que finalmente aprendi a estabelecer pela minha paz. Emma e Leo cresceram como jovens compassivos, moldados pelas licos de resiliência e bondade que aprenderam sob meus cuidados. Eles passaram a trabalhar como voluntários na clínica, vendo de perto a importância de tratar cada ser humano com dignidade e respeito. David Sterling permanece meu amigo mais próximo e confidente. Nosso vínculo forjado por passado compartilhado e por compromisso comum de melhorar o mundo. Mais tarde, ele se casou com uma mulher maravilhosa que compartilhava nossos valores, e a propriedade tornou-se lugar de ainda mais risadas e celebrações. O Bangalore Oak Park acabou transformado em centro comunitário para jovens situação de risco. E eu o visitava com frequência, vendo a energia vibrante das crianças e sabendo que meu marido teria esse orgulhado de quel legado. Minha saúde permanece forte,
Meu coração já neo sobrecarregado pelo estresse de traco. A cidade de Chicago me homenageia como premio pelo conjunto de obra, uma cerimônia com centenas de antigos pacientes e colegas. Ao subir ao palco, olhei para meus netos e para David Sterling e soube que eu era, de fato, a mulher mais rica do mundo. A restituição legal de Mark e Sarah foi concluída, cada centavo devolvido as minhas contas, mas o dinheiro importava menos do que a restauração de minha dignidade. Usei parte dos fundos para criar jardim no motel onde fiquei, espaço de beleza e paz para pessoas seus momentos mais difíceis. O dono do motel e eu nos tornamos amigos, e ele dizia que minha história o inspirara a tratar cada hóspede com mais gentileza. Percebi que as ondas de único auto de bondade podem atravessar o tempo e tocar vidas de formas que nunca imaginamos. No meu 75º aniversário, David organizou uma grande festa na propriedade, convidando todos que fizeram parte de minha jornada. Dancamos sob as estrelas, e sem a presença do meu falecido marido sorrindo sobre nós. Mark foi libertado pouco depois do meu aniversário e pediu encontro local neutral para falar sobre uma possível reconciliação limitada pelas crianças. A CDI encontrou uma pequena lancanite, acompanhada pelo Sr. Henderson. E ele finalmente admitiu que sua ganância lhe custará a única coisa que realmente importava. Não pediu dinheiro nem mordia. Pediu apenas a chance de provar que poderia ser homem digno do nome que eu lhe dera. Eu disse que o perdeu uma jornada, não destino, e que ele teria de reconquistar cada centímetro de minha confiança. Mark começou a trabalhar uma obra, ganhando a vida honestamente pela primeira vez, e aos poucos reconstruiu sua relação com Emma e Leo por meio de visitas supervisionadas. Sarah mudou-se para outro estado, tentando recomeçar, com sua reputação para sempre manchada pelas escolas que fizera. Não se odio por ela, apenas uma pena silenciosa por alguém que trocou a alma por uma casa que não conseguia manter. A clínica comunitária Vance expandiu-se para mais 3 condados, tornando-se modelo de atendimento integrado a idosos todo o meio oeste. Fui convidada a consultar o Departamento de Saúde sobre novas políticas para prevenir abuso financeiro contra idosos. David e eu fazíamos longas caminhadas pela propriedade, discutindo novas formas de usar sua riqueza para o bem comum. Ele me dizia que salvar sua vida naquela noite fora o maior presente que já recebera, e que termi sua vida agora era o segundo maior. Olhei para as estrelas e pensei nos milhos que ainda sofrem silencio, prometendo nunca parar de lutar por sua dignidade e seus direitos. Meu nome é Elena Vance, e sou uma sobrevivente de traco, uma defensora dos esquecidos e uma mulher que sabe que a menor oração pode mover as maiores montanhas do injustiça. Ainda guardo aquela velha mala azul no fundo do armário, não porque precise dela, mas porque ela me lembra de onde vim e o quanto caminhei. Toda quarta-feira à noite, acendo uma pequena vela na varanda para lembrar a escuridão que dixi para trás e a luz incrível que me encontra quando eu me sentia completamente sozinha. O mundo pode ser frio e cruel, mas enquanto houver pessoas dispostas a entrar nos destrocos para salvar o estranho, sempre haverá motivo para a esperança. Encontrei minha paz no luxo de uma mansão, mas na certeza de ter vivido uma vida de integridade, serviço e amor incondicional ao próximo. Ao fechar os olhos esta noite, sou grata pela jornada, pela dor que me fortaleceu e pelos milagres inesperados que chegam na forma de uma limusine preta. A história de oração de quarta-feira é uma história de redenção, provando que, por mais profunda que seja a traco, a verdade sempre terá a palavra final. Sou enfermeira e líder, mas acima de tudo, sou uma mulher que se recusou a ser quebrada pela ganância daqueles que deveriam ter me amado mais. Meus netos dormem seguros no quarto ao lado, meu legado está firmado nos tijolos de clínica, e meu coração está caio de graça silenciosa de uma vida bem vivida. A você que se sente perdido ou descartado,
Limber SEU valor neo, a determinado por quem neo conseguem zergalo, mas pela luz que você carrega dentro da sua alma resilient. Mantenha a cabeça erguida, o coração aberto e nunca deixe de acreditar que o amanhecer chegará. Mesmo quando você estiver numa calcada, escura como nada além de uma mala velha e gasta. Eu sou Elena Vance, e esta é minha história de treco, justica e do poder duradouro do amor de uma, me que finalmente encontro o caminho de volta para a luz de verdade. A estrada foi longa e difícil, mas cada passo valeu o destino. Boa noite. E que você encontra força para enfrentar suas próprias quartas-feiras com a mesma coragem e graça que me levaram à vida serena e bela que vivo hoje. A luz está sempre lá, 8 nas sombras de motel barato, esperando o momento certo para iluminar o caminho 8 su verdadeiro lar e sua vitória digna, definitiva e merecida.